everyone. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? ഒരു റെഗുലർ മെഷർ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. By the theorem 10, all these five statements are equivalent, right? അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റെഗുലർ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് O ഉണ്ടായിരിക്കും, right? There exists an open set O such that O is a superset of what is it? E. A measure of O star O minus E is less than or equal to epsilon. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ O മൈനസ് ഇ എന്ന സെറ്റിന്റെ മെഷർ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? We can say that the E is measurable, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളത്തെ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, I hope you understand this theorem 10. We will move on to theorem 11. The statement is like this: if m star is less than infinity, m star is less than infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ outer measure of the set is finite, right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then E is measurable if and only if epsilon greater than 0, there exists disjoint finite intervals I1, I2, etc. In such that m star of E delta union I is equal to 1 to n, I is less than epsilon, right? ഇവിടുത്തെ I എന്നുള്ള ഇന്റർവൽ എന്താവാം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? We may stipulate that the intervals I may be open, closed or half open. Okay, അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സെക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ we have to show that m star of E delta union I is equal to 1 to n I is less than epsilon എന്നും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ മെഷറബിളും ആണെന്നും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. We will move on to the proof. First assume that what is it? നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? E is measurable എന്ന് എടുക്കാം. Okay, ഈ മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച തിയറം 10 അനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും? For all epsilon greater than 0, there exists an open set O superset of E such that എന്താണ്? M star of O minus E is less than epsilon. ഇവിടെ ഞാൻ മെഷർ എന്ന് എഴുതാം, M of O minus E എന്ന് എഴുതുന്നുള്ളൂ. Why? Here O is open interval ആയിട്ട് എടുക്കുക. O എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്, E എന്ന് പറയുന്നത് മെഷറബിൾ ആണ്. ഈ മെഷറബിൾ അല്ലേ? O minus E എന്തായിരിക്കും? മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും. കാര്യം O minus E is equal to O intersection E complement ആണ്. രണ്ട് മെഷറബിൾ സെറ്റ്സിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും. Of course, so we have taken M of O minus E is less than epsilon. Let us take this as equation number 1. ഈ മെഷറബിൾ ആണ്. M star of E is less than infinity ആണ്. സോ M of E എന്തായിരിക്കും? ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൽ രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? M of O and then measure of O എന്തായിരിക്കും? ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? O എന്താണ്? ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്. ഏതൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can write as the union of what is it? Disjoint open intervals, right? Countable number of times. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സെറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓയിന് യൂണിയൻ I is equal to 1 to infinity I എടുക്കാണ്. where I are disjoint open intervals, right? That means I intersection IJ എന്തായിരിക്കും? 5 ആയിരിക്കും. For I not is equal to J. Disjoint open intervals in the union ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റിനെയും എഴുതാം. Okay, therefore there is, and we are taking there is an n such that union, so this I is equal to n plus 1 to infinity is a subset of O minus E. Okay, നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? O is a superset of E ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can find, and O is the union of I is equal to 1 to infinity I. So we can choose n such that എന്താണ്? I is equal to 1 to n plus 1 to infinity I എവിടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്? O minus E യുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്, right? Taking measure on both sides, what will you get? We will get, what is it? M star ആവശ്യമുണ്ടോ? interval is, all the intervals are measurable. So എന്താണ്? M of what is it? Union I is equal to n plus 1 to infinity I is less than or equal to M of O minus E, right? What is it? M of O minus E from equation number 1, it is less than epsilon.
This is less than epsilon. What is this measure of it? The interval measure of interval is always its length. So sigma എന്തായിരിക്കും n plus 1 to infinity L of I. Right? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? M of union I is equal to n plus 1 to infinity I is less than എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? Epsilon കിട്ടി. Okay, അടുത്തൊരു equation. Okay, take this as equation number 2. We have to show that m star of E delta union I is equal to 1 to n I is less than epsilon. For that, let U is equal to union I is equal to 1 to n I. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് m star of E delta U എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണിക്കണം? Less than epsilon എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. For that, we are taking E delta U. Okay, by the set theory, what is E delta U? E delta U is E minus U union, what is it? U minus E. ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇയും ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്? ഓയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. യുവും ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്? ഓയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? വി ഹാവ് ടേക്കൺ ആദ്യമേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് O is a സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് E എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് U? I is equal to 1 to infinity II ആണ്. What is it? Which will be a subset of union I is equal to 1 to infinity II ആണല്ലോ. What is that? That is O. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയും ഇയും ഓയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ, യുവും ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ, ഓയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ this is E and this is U. What is E minus U? E minus U is this one, right? E minus U. This is U minus E. ആണല്ലോ. Is it right? അപ്പോൾ E minus U എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയൻ ആണ്. E minus U is this region, right? അല്ലെ, ഓയിൽ നിന്ന് യുടെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയൻ കിട്ടും. Right? So this will be a subset of E minus U എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും? E minus U is a subset of, this is O ആണ്, O minus U. Right? Union U minus E എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ്. U minus is this portion. U minus E എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി? ഓയിൽ നിന്ന് ആരെ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി? ഇനെ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി. O minus Eയുടെ സബ്സെറ്റ്. Right? O minus U union O minus E. Right? So taking measure on both sides, what will you get? M star of E delta U, measure the property and such less than or equal to M star of O minus U plus M star of O minus E. Right? Which is equal to, what is O? O is union I is equal to 1 to infinity II. This is O. What is U? U is union I is equal to 1 to NII. അപ്പോൾ ഓയിൽ നിന്ന് ആരെ എടുത്ത് കളയാണ്? യുവിനെ എടുത്ത് കളയാണ്. O മൈനസ് ഇ. അപ്പൊ എവിടെ തൊട്ടായിരിക്കും? എവിടെ വരെ പോയി? N വരെ പോയി. ബാക്കി വരുന്ന ഏതായിരിക്കും? N+1 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. Okay, I hope you understand. Therefore, this is M star of union where to N+1 to N+1 to N+1 to infinity I plus M star of നോക്കിക്കോളുക plus M star of O minus E. From equation 1, M star of O minus E is less than epsilon. And from equation 2, this is also less than epsilon. Therefore, this is less than epsilon plus less than epsilon, which is less than 2 epsilon, of course, which is less than epsilon. Is it right? Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി?
first open intervals where we have got E delta U is less than epsilon. Okay. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് may stipulate that I be open. നമ്മളിപ്പോ I എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ. ഇനി ഹാഫ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? അതാണ് ഇനി പോകുന്നത്. If we wish the intervals to be half open, we choose ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂസ് ചെയ്ത പോലെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽസ് I1, I2, etc. IN എടുക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ IN എടുത്തതിന് ശേഷം and for each I choose a half open interval such that Ji is a subset of II. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന I1, I2, IN എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ആണ്. അതെല്ലാം എന്താണ് ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണ്. അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഹാഫ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എടുത്തു such that Ji is a subset of II such that measure of II minus Ji is less than epsilon by n. Okay. അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളുക. Since I are disjoint, of course Ji are also disjoint. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ കിട്ടിയത്? We have got Ji are disjoint and what we have got? We have got this equation m of I minus Ji is less than epsilon. We can put this as equation number 3. Okay. Then for set theory there is a result for any set EFG. ഏതൊരു സെറ്റ് EFG എടുത്താലും നമുക്ക് E delta F നെ can be is a subset of E delta G union G delta F. നിങ്ങൾ ഈ സെറ്റ് തിയറിയിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ. ഫോർ എനി സെറ്റ് EFG ആണ്, ഏതൊരു സെറ്റ് EFG എടുത്താലും E delta F will be a subset of E delta G union G delta F. ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ 2-3 എടുത്തത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദിസ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഏതാണ്? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് E delta എന്താണ് യൂണിയൻ I is equal to 1 to n Ji ന്റെ മെഷർ ലെസ് ദാൻ എന്താണ് നമുക്ക് കാണിക്കണം? എപ്സിലോൺ എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇ എന്നും ഡെൽറ്റ എഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യൂണിയൻ I is equal to 1 to n Ji നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം. ഓക്കെ. will be less than or equal to E delta ജിയുടെ സ്ഥാനത്ത് യൂണിയൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്റർവൽ I is equal to 1 to n II which is open interval. റൈറ്റ്. നമ്മൾ II ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഹാഫ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? യൂണിയൻ. അപ്പം EFG ആയ യൂണിയൻ I is equal to 1 to n II. റൈറ്റ്. ഡെൽറ്റ what is it? Union I is equal to 1 to n Ji. I hope you understand. EFG 3 സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് this is E. നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ഇത് E, ഇത് F, ഇത് G ആയിട്ട് എടുത്തു. Okay. Now we are taking the measure on both sides. മെഷറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് എന്തായി മാറും? M star of നമുക്ക് എല്ലാം ഇന്റർവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് M വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എഴുതാം. No issue. Okay. M star of E delta union I is equal to 1 to n Ji will be less than or equal to M star of E delta. So നമ്മളിവിടെ M എടുത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ M എടുത്തു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. M of E delta union I is equal to 1 to n II plus എന്താണ് M of union I is equal to 1 to n II delta union I is equal to 1 to n Ji. Okay. See what is this one? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അനുസരിച്ച് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽസ് വന്നാൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഈ സെക്ഷന്റെ ഈ M star ഈ മെഷറിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ
എപ്സലോൺ ആയിരിക്കും. നമുക്കിനി ഇതിന്റെ മെഷർ ആണ് ആവശ്യം. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത്? യൂണിയൻ ii ഡെൽറ്റ യൂണിയൻ ji ആണ്. Right? Which is equal to what is it? Set theory answer to union ii minus union ji union ji minus union ii. നമുക്കറിയാം J എന്ന് പറയുന്ന I എന്ന ഇന്റർവെലിന്റെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. So this will be equal to what is it? 5. Okay. What about this one? This is union ii minus ji. Taking measure എടുക്കുമ്പോൾ we will get measure of this one. Right? Measure sigma എന്ത് വരും? Measure of ii minus ji. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്? ii minus ji യുടെ മെഷർ എന്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ n. അങ്ങനെ എത്ര ഇന്റർവെൽസ് ഉണ്ട്? I is equal to 1 to n അല്ലേ? So this will be equal to epsilon by n into n, which is less than എന്തായി? Epsilon. So here again ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി? പ്ലസ് എപ്സിലോൺ കിട്ടി, which is less than 2 epsilon. Okay. So we have proved the result for half open intervals. Similarly, നമുക്ക് ഏതും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽസും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്? ഈ മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ we can find i1, i2, etc. in such that m star of e delta union I is equal to 1 to n ii എന്താണെന്ന് കിട്ടി? less than epsilon, where ii can be open interval, closed or half open. ഇനി നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നേരെ തിരിച്ചാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു m star of e delta union I is equal to 1 to n ii less than epsilon ആണെങ്കിൽ we have to show that എന്താണ്? E is measurable. Conversely, let us assume that for every epsilon greater than 0, there exists disjoint collection of finite intervals I1, I2, etc. in such that m star of E delta union I is equal to 1 to n ii is less than what is it? Epsilon. Right? This is the first equation. നമ്മൾ ഇതാണ് assume ചെയ്യുന്നത്. Then what we have to show? We have to show that E is measurable. Right? നമ്മൾ example 2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. For any set A, and epsilon greater than 0, there exists an open set O such that O superset of A and m star of O is less than or equal to m star of A plus epsilon. Right? നമ്മൾ ഇവിടെ എക്ക് പകരം for any set E ആണ് പോകുന്നത്. ആ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് we can write for any set E and any epsilon greater than 0, there exists an open set O. Open set ആണ്. There exists an open set O such that എന്താണ്? O is a superset of E. Okay? Such that what is it? M star of O is less than or equal to m star of E plus what is it? Epsilon. Equation number 4. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ we have to show E measurable ആണെന്ന് കാണിക്കണം. E is measurable. We have to show this one. നമ്മൾ തിയറം 10ൽ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? m star of O minus E എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്താണ്? ഇക്വലന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണിച്ചാൽ മതി? ഈ മെഷറബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് കാണിച്ചാൽ മതി? ഇത് കാണിച്ചാൽ മതി. ഓപ്പൺ സെറ്റ് O ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും m star of O minus E എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്നും കാണിച്ചാൽ മതി. റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവും? ഈ മെഷറബിൾ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് O ഉണ്ട്. സച്ച് ദാറ്റ് m star of O is less than or equal to m star of E plus epsilon. We have to show that m star of O minus E എന്താണെന്ന് കാണിക്കണം? ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഇതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. ഡെൽറ്റ എന്താ നമ്മൾ എടുത്ത എന്താണ്? We have taken that E delta union I is equal to 1 to n I is less than epsilon. Okay. നമ്മൾ എന്താണ്? യൂണിയൻ I is equal to 1 to n ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു
notation കൊടുക്കുകയാണ്. Okay, let union I is equal to 1 to n I is equal to J. U is equal to O intersection J. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. What is it? Union I is equal to 1 to n I എന്താണ്? Is equal to J എന്ന് എടുത്തു and U is equal to O intersection J. അപ്പം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? M star of E delta J എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? J അല്ലേ? What is J? Union I is equal to 1 to n. എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Less than epsilon. Okay, you can keep that in your mind. M star of E delta J less than epsilon notation and such. And we have taken U is equal to what is it? O intersection J. നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത്? O minus M star of O minus E less than epsilon. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം what is O delta E? O delta E എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ O minus E union E minus O ആണ്. പക്ഷേ O is a superset of E. E എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആരെടുത്ത് കിടക്കുകയാണ്? Eക്ക്. This is the thing, right? E minus O എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? E യിൽ നിന്ന് O എടുത്ത് കളയാൻ വല്ല സെറ്റും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. That is null set. അത് സെറ്റ് തിയറിയാണ്. സോ O minus E. സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ കാരണമാണ് നമ്മൾ O ഡെൽറ്റ E എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പോ നേരത്തെ ഒരു റിസൾട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ഏതൊരു 3 സെറ്റ് എടുത്താലും EFG എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can write what is that if we take 3 sets EFG, E delta F will be a subset of E delta G union G delta. ഈ റിസൾട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, on which one? O delta E ലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. O delta E will be is equal to രണ്ട് സെറ്റ് കിട്ടിയേ will be equal to നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് U ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. O E U for 3 sets O E U. O delta U will be a subset of what is it? O delta U union U delta E. Right? Taking measure on both sides, you will get M star of O delta E will be less than or equal to M star of O delta U plus M star of U delta E. Measure the property. Now, what is it? O delta E can be written as what is it? O minus E. For M star of O minus E is less than or equal to M star of O delta U plus M star of U delta E. Right? അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഏത് പാർട്ടായി? ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് M star of O minus E വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ലെസ് ദാൻ ഒരു എപ്സിലോൺ എന്ന് കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് E എന്തായി മാറും? മെഷറബിൾ ആവും. സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം? O ഡെൽറ്റ യും കണ്ടുപിടിക്കണം, U ഡെൽറ്റ ഇയും കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ എന്തെടുക്കണം? മെഷർ എടുക്കണം. Is it right? So for first one we are going to find U delta E. അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? U delta E ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, fine. U delta E എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? What is U delta E? U delta E is U minus E union E minus U. അതും നിങ്ങൾക്കറിയാം. J. And see, U is equal to what is O intersection J. അടുത്ത നമ്മൾ എന്താണ്? U എന്ന് പറയുന്നത് O intersection J. നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എടുത്തു വന്നത്? Let, right? ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് അസംഷൻസ് എടുത്തു. Jയും കൊടുത്തു, U എന്ന് പറയുന്നത് O intersection. From here we can say that U is a subset of what? J. U ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്? Jയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. Right? Therefore, since U is a subset of J, of course, U minus E എന്താരുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും? J minus Eയുടെ സബ്സെറ്റ്. Is it right? അപ്പോൾ U minus Eക്ക് പകരം നമുക്ക് ആരെ എഴുതാം? J minus E എഴുതാം. ഇനി അടുത്ത ഏതാ നമുക്ക് വേണ്ടത്? E minus U ആണ് വേണ്ടത്. E minus U can be written as set theory അനുസരിച്ച് ഈ intersection ഏതാണ്? U complement ആണ്. What is that?
ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ യുവിനെ നമ്മൾ എടുത്തത് O ഇന്റർസെക്ഷൻ J ആയിട്ടാണ്, അതിന്റെ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഡി മോർഗൻസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ O കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? J കോംപ്ലിമെന്റ്, which is equal to E intersection O complement union, what is it? E intersection J complement. I hope you understand. Our simple set theory, right? What is it? E is a subset of O. ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ O കോംപ്ലിമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? ഇല്ലല്ലോ. ദിസ് ഈസ് 5 യൂണിയൻ E intersection J complement, right? Which is equal to E minus A intersection J complement E minus J എന്ന് എഴുതാം. Is it right? അപ്പൊ E minus U എന്ത് വരെ എഴുതാം നമുക്ക്? E minus J. അപ്പൊ നമ്മൾ we are going to find U delta E. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ U delta E എന്തായി? U delta E will be is equal to, will be a subset of U minus E ആരുടെ subset ആണ്? J minus E യുടെ subset ആണ്. യൂണിയൻ ഇ മൈനസ് യുക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇ മൈനസ് ജെ. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി. അപ്പൊ യു ഡെൽറ്റ ഇ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്? വി ഹാവ് ഗോട്ട് യു ഡെൽറ്റ ഇ. ടേക്കിംഗ് മെഷർ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, വാട്ട് വിൽ യു ഗെറ്റ്? എം സ്റ്റാർ ഓഫ് യു ഡെൽറ്റ ഇ, സെറ്റ് തിയറി ആണ്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇതെന്താ? ജെ മൈനസ് എ യൂണിയൻ ഇ മൈനസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡെൽറ്റ ജെ, റൈറ്റ്? ആണല്ലോ. will be less than or equal to m star of E delta J. Is it right? E delta J എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? What you have written? E delta J. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നോക്കിക്കാൻ, which is less than epsilon. So we can write this as epsilon, less than epsilon. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്താണ്? m star of U delta E നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. What is this? This is less than epsilon എന്ന് കിട്ടി, m star. ഇനി അടുത്ത ഏതാ നമുക്ക് വേണ്ടത്? O delta U ആണ് വേണ്ടത്, right? We are going to find O delta U. O delta U, of course, what is that? O delta U is O minus U union, what is it? U minus O. ഇവിടെയും again what is it? U എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? is a subset of O intersection J ആണ്. അപ്പൊ O is equal to O intersection J ആണ്. അപ്പൊ U is a subset of O ആണ്. അപ്പൊ O minus U minus O എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായി മാറും? null set ആയി മാറും. This is simply O minus U. Right? So, what is M star of O delta U? Will be simply, it is M star of O minus U. Again, namala set theory apply ആണ്. This is U, this is O. This is what is it? O minus U. So, what is O? O is equal to O minus U union എന്തായിരിക്കും? U ആയിരിക്കും. So, what is taking measure? Disjoint set ആയത് കാരണം M star of O minus U plus M star of U. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലയിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. From here, what is M star of U? M star of U എന്ന് പറയുന്നത്, O minus U എന്ന് പറയുന്നത്, what is it? M star of O minus M star of U. Is it right? അപ്പൊ നമുക്ക് M star of എന്ത് കിട്ടി? O delta U കിട്ടി. M star of O minus M star of U. നമ്മൾ M star of O delta U കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത അപ്പൊ നമുക്ക് M star of O എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what is it? Okay. From the അപ്പൊ നമുക്ക് M star of O നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. What is M star of O? നോക്കി, equation number 4. ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. M star of O less than or equal to M star of E plus epsilon നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് കൂടെ മതി? നമുക്ക് M star of U കൂടെ മതി. Okay, M star of U ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് we know that set theory ആണ്. E is a subset of U union U delta E. ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ? ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫിഗർ വരച്ചു നോക്കാം. ഇത് E ആണ്, ഇത് U ആണ്. ഓക്കെ, U ഡെൽറ്റ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് U യൂണിയൻ
U delta E is what is U minus E union E minus U ആണ്. ജസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിയാണെന്നുള്ള കാര്യം. U minus E എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ഏതാണ്? This is U minus E. Is it right? ഇനി അടുത്തത് E minus U ഏതാണ്? This one. Right? അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോർഷന്റെയും കൂടെ ആരെ യോജിപ്പിച്ചു? യുവിനെ കൂടെ യോജിപ്പിച്ചു. യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വരും. ഈ ഒരു ഫുൾ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് യു യൂണിയൻ യു ഡെൽറ്റ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരുണ്ട്? ഇ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. വി ഹാവ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വാട്ട്? യു യൂണിയൻ യു ഡെൽറ്റ ഇ. ഈ രണ്ട് പോർഷന്റെ യൂണിയൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്? അതിന്റെ കൂടെ ആരെ കൂടെ യൂണിയൻ എടുത്തു? യുവിന്റെ യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഹോൾ ഈ ഫുൾ സെറ്റ് കിട്ടും. അത് ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും? അതിന്റെ അകത്ത് ആര് കിടപ്പുണ്ട്? ഈ കിടപ്പുണ്ട്. റൈറ്റ്? From here we can take the measure on both sides. നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും മെഷർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? M star of P is less than or equal to M star of U plus M star of U delta E. Right? Therefore, M star of U is greater than or equal to M star of E plus M star of U delta E. From here we can write what is it? M star of U is greater than or equal to M star of E minus M star of U delta E. Is it right? M star of U delta E നമ്മൾ already കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, which is less than എന്താണ്? Epsilon. Right? Therefore, M star of U is greater than or equal to M star of E minus epsilon. നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, what you have here minus M star of U ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ minus M star of U എന്തായിരിക്കും? Less than or equal to what is it? M star of minus M star of E plus what is it? Epsilon. Right? ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. Okay. So M star of O delta U is equal to M star of A already കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, M star of E plus epsilon നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു, minus M star of E plus epsilon. M star cancel ചെയ്ത് less than എന്ത് വരും? 2 epsilon. So we have got M star of O delta U is less than 2 epsilon. അപ്പോൾ രണ്ട് ടേം നമുക്ക് കിട്ടി. നോക്കിക്കോളാം, M star of O delta U എന്ന് പറയുന്നത് less than 2 epsilon എന്ന് കിട്ടി. This less than epsilon എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ M star of O minus E എന്തായി? Therefore, M star of O minus E is less than or equal to F2 epsilon plus epsilon which is less than 3 epsilon. Right? അപ്പോൾ measure of O minus E വളരെ ചെറുതാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ theorem 2 അനുസരിച്ച് what is it? E is measurable. നമുക്ക് ഇതല്ലേ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? We have shown that what is it? E is measurable. I hope you understand. Thank you for listening.